going to learn about impact of colonialism in India. This is 9th class lesson, chapter 18. In this lesson, you will learn about how the Britishers implemented their policies and how our Indian tribals, they are called Adivasis, different kinds of Adivasis, revolt against of Britishers. How forests were used during British rule. British government wanted laying railway lines across India. Mainly they focused on important large cities like Kolkata, Mumbai and Chennai. These are some seaports also there. In that, government was laying thousands of kilometers of railway lines across our country. At the time, they needed more number of timber, means construction of the railway lines, they required sleepers for that railway lines. Understand? Huge ships were also being built and mines were also being opened. Large quantities of wood were needed for all this, so the trade in timber increased rapidly. In 1879, there were almost 8,000 kilometers of railway line in India, and by 1910, more than 50,000 kilometers of railway lines had been constructed. Each year, almost 1 crore wooden sleepers were needed to lay these new railway lines. Okay, they collect sleepers. From that, they have to cut the trees from the forest in the Himalayan region and Terai regions. The wood also cut and sold in huge quantities for buildings, constructions and mines and ships for this only. And British government and British companies made large profits from this trade. The government would hold auctions to sell contracts for cutting forest. The contractors paid large sums of money to win the contracts. So the government earned a lot of money through these auctions. Understand? అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అలాగే బ్రిటిష్ ట్రేడ్, సో అంటే ఏంటి, బ్రిటిష్ వ్యాపారస్తులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున లాభాలను సంపాదించారు. అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో వాళ్ళు లాభాలు అనేవి, ప్రాఫిట్స్ అనేవి వచ్చాయి. అడవులు నరకడానికి హక్కులను ప్రభుత్వం వేలం ద్వారా విక్రయించేది. త్రూ ఆక్షనింగ్ ఓన్లీ ది రైట్స్ ఓవర్ ద ల్యాండ్ ఆర్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ త్రూ ఆక్షనింగ్ ఓన్లీ. అయితే ఈ వేలం పాటలో అడవులను చేజిక్కించుకోవడానికి గుత్తేదారులు, అంటే గుత్తేదారులు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును చెల్లించేవాళ్ళు. దాంతో ఈ వేలం పాటలో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి బాగా ప్రాఫిట్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. ఓకేనా, రైట్. మరి ఇక్కడ చిట్టాగాంగ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కాసాలాంగ్ నది వెంట ఎలా వెళ్తున్నాయో ఒకసారి చూడండి. వన్స్ సీ దిస్. ఎస్, లుక్ అట్ దిస్ పిక్చర్. Yes. Look at this, bamboo rafts being floated down the Kasalong River, Chittagong hill tracts. అంటే ఇది బెంగాల్ ఏరియాలో, బెంగాల్ ఏరియా అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్, చిట్టగాంగ్ అంటాం. ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాలోని రైల్వే స్లీపర్స్, అంటే వుడ్ అనేది ఏ విధంగా వెళ్తుందో చూడండి. ఓకే, so what are these sleepers? Sleepers means wooden planks
laid across railway tracks. They hold the tracks in position. అంటే రైలు పట్టాలు కదలకుండా ఉండేలా వాటికి అడ్డంగా వేసే ఒక వుడ్ అనమాట ఇది. ఓకేనా, రైట్. Forest in danger, so need to plant new trees. So this was identified by British government because every year they collect wood for its future railways, ships and houses, construction of houses. Government was not interested implementing trees that were useful to common people, mangoes, okay, neem, mahova. They planted only provided timber, the trees which provide timber only, like teak, pine trees or pine forest. Okay, forest department. Once look at here, this picture. This is Chota Nagpur region. Look at this picture. Converting saw logs into sleepers in Singbum forest, Chota Nagpur region in the year 1897 May. అంటే చోటా నాగ్పూర్లోని సింగ్బం అనే ఫారెస్ట్లో సాల్ అనే ఒక సాల్ టింబర్ అనమాట, వీటిని స్లీపర్స్ లాగా కోయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఇట్లా చెట్లని కట్ చేసి వాటి నుంచి స్లీపర్స్ని సపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దిస్. Adivasis were hired by that British government to cut the trees and to make smooth planks, means sleepers, railway sleepers, which would serve as sleepers for the railways. At the same time, they were not allowed to cut these trees to build their own houses also. అంటే పాపం వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రైల్వే స్లీపర్స్ కోసం చెట్లు నరకమని మాత్రమే చెప్పింది, కానీ అట్లీస్ట్ పాపం వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ హౌసెస్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి కూడా చెట్లు నరకడానికి ఎటువంటి రైట్ కూడా వాళ్ళకి లేదు. సో వాట్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇన్ దిస్ టాపిక్? సో డ్యూరింగ్ దట్ బ్రిటిష్ రూల్ కంప్లీట్లీ ఆల్ ద ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్ అంటే ఫారెస్ట్ people, mostly tribal people or Adivasi people, lost their rights over their land. అంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లో కూడా ఎటువంటి రైట్స్ కూడా వాళ్ళకి లేకుండా పోయింది. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ ద గవర్నమెంట్, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ started forest department in 1864. You can see this. The government set up a forest department in 1864. So which government it is? British government established forest department in 1864. And after independence, Forest Rights Act was introduced in 2006. You already learnt in 8th class. So at the time, the forest department made new laws and rules to protect this new forest. It was planting. అంటే అక్కడ అడవుల్ని రక్షించడం కోసం అనేది ఒక గవర్నమెంట్ అనేది ఒక ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. ఇప్పుడుది 1864లో. ఓకే, ద బ్రిటిష్ అఫీషియల్స్ control over the forest. They used Adivasis for cut the forest for railway sleepers and construction of railway lines. Okay, right. Now observe that Adivasi revolts. We have seen that how the harsh conditions of the Adivasis farmers who lived in the jungle worsened in British times or British rule. Understand?
Here some of the Adivasis there means tribals. The Baiga, Muria, Gond, Bills tribes. So these are in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Understand? Next in Andhra Pradesh region, Koyas, Reddis, Kolam. These are in Andhra Pradesh region. Next in that Odisha region, Sarava tribes. So they are in Odisha region. So generally they worked in the Maharashtra. Okay. So these tribals were suffered, used as bonded laborers. From the tribals, Britishers collected fines and sometimes beating up people, ill-treating, mostly women, taking bribes. అంటే కొంతవరకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బ్రైబ్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే బ్రైబ్ అంటే కొంతవరకు వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకునేవారు బలవంతంగా, ఎవరు బ్రిటిషర్స్. ఓకే. గెట్టింగ్ బెగార్, దే బికమ్ యాజ్ ఏ బెగర్స్. ఫైనల్లీ వాళ్ళని బెగార్స్గా మార్చారు. బెగార్స్ మీన్స్ వాట్? బిఈజిఏఆర్. బిఈజిఆర్. బెగార్ మీన్స్ దే ఆర్ ఫ్రీ లేబర్స్. అంటే ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు వర్క్ అనేది చేయడం జరిగింది. గెట్టింగ్ బెగార్ డన్ బై ద పీపుల్. And tribals protested that, so attacked the police stations, check post and money lenders, and even in that forest department and forest department officers also. So then different kinds of movements were there. In such kind of movements, first it is Santhal's revolt. You can see this Santhal's revolt. It was in Jharkhand area in the year 1855 to 56. Santhals were armed only with the bows and arrows, attacked Jamindars and moneylenders and other officials. Understand? In that 15,000 Santhals killed and suppressed by the Britishers only. In that such kind of one important person, Birsa Munda. Birsa Munda was Adivasi and young man, leader of Chota Nagpur plateau in the state of Jharkhand. Very, very important. People follow the Birsa Munda as a god. So whatever he say, every word, and they observed the Birsa Munda and followed him. What were the aim and targets of the Birsa Munda? To end the British rule and get back their rights over the forest. And Birsa Munda rebellions was suppressed by arresting the leaders, sent to the prison, and Birsa Munda died in prison in 1900. Government made laws to protect these Chota Nagpur tribes. Next one is another forest revolt in Kumaon. Means in the year 1921 to 22, it is in Uttarakhand area. Peasants were refused to cooperate with the forest department officers. Forest department here, Britishers only. People got same rights. People got only some rights. Abolished. People got some rights only. Their demands abolish the forest department. అంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కంప్లీట్గా ఉండకుండా చేయాలి, రిమూవ్ చేయాలి. న్యూ లాస్ వర్ ఇంప్లిమెంటెడ్. No purchase of land to others.
So these are the some demands. And next, another important person, he was Alluri Sitaramraju. He was a great man, and she was. Now you will study about Alluri Sitaramraju. Who is this Alluri Sitaramraju? He was born in July 4 in 1897 in Visakhapatnam region. Where did that village? Pandarangipuram village in Visakhapatnam district. His mother was from Visakhapatnam and his father was native of Mogallu near Bhimavaram and was an official photographer in the central jail at Rajamandri. Raju's father died when he was in school and he was take care of his uncle only. అంటే ఇతను వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ అంకుల్ దగ్గర పెరగడం జరిగింది. He was known as Ramachandra Raju. His uncle name known as Ramachandra Raju. Government passed that 1882 Madras Forest Act. Again they made some restrictions on free movement of tribal people in the forest, prevented them from engaging in their traditional cultivation like Podu. Podu cultivation means we already discussed that shifting cultivation or jamming cultivation. Alluri Sitaramraju led a protest movement in the border area of East Godavari and Visakhapatnam district of Andhra Pradesh. He was inspired by the leader of Bengal. Raju raided police stations, means Raju attacked the police stations in around Chintapalli, Rampachodavaram, Dammanpalli and Krishnadevapalli and Rajavammagiri and Addatigala, Narsipatnam and Annavaram. So these are the police stations Raju attacked and looted the materials and guns and missions and Alluri Sitaramraju inspired by the Bengalis, revolutionaries of Bengalis only. Understand? How can you remember this? All the police stations, simple code is there. RK Dan Kaur. RK Dan Kaur. You can see R means K means what? DANCAR. Okay now. In December month 1922, British sent a Assam Rifles to control this situation. At that time, British government sent Sanders. Raju means Alluri Sitaramraju had then gone underground, means he went for secret for living. అంటే అతను అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది, అంటే ఎవరికి కనిపించకుండా ఉండడం దీని. దెన్ Alluri Sitaramraju again confront Alluri Sitaramraju again. After 4 months, he appeared and continued the fight against of the Britishers along with their volunteers, tribal people. So they are using bows and arrows under the leadership of Mulludora and Gantamdora. And finally, the British campaign lasted for nearly a year from December 1922. Alluri Sitaramraju was eventually trapped by Britishers in the forest of Chintapalli, shot dead with the rifle at Koyu village near Mampa village. In the early morning, Ramaraju, he was involved in the prayer. At the time, Sanders came and shooted. Okay.
Now, Komaram Bhim. Who was this Komaram Bhim? Very interesting story. Komaram Bhim was born at Sankanepalli village in Adilabad district. His father was killed in an attack by a forest department when he was 15. Within 15 years time lone వాళ్ళ ఫాదర్ని చంపడం జరిగింది. At the time, then Komaram Bhim family migrated to Sardarpur village in Karimeri Mandal while he was leading his life by jhum farming అంటే ఏంటి jhuming cultivation. He was worked in the Jagirdar named Siddiqui. అతని దగ్గర కొమరం భీము వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇన్ఫార్మర్ ఆఫ్ నిజాం వాజ్ ఆక్యుపైడ్ భీమ్స్ ల్యాండ్ అంటే కొమరం భీమ్స్ ల్యాండ్ అనేది ఒక ఇన్ఫార్మరు నిజాం తాలూకు ఇన్ఫార్మరు ఆయన లాక్కోవడం జరిగింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సిద్దికి ద ఇన్ఫార్మర్ ఆఫ్ నిజాం he was killed by Komaram Bhim. After that, for 5 years, he worked as a laborer in coffee and tea plantations. He experienced labor agitations. He learned how to read and write. He understood the situation in his place through his close friend Komaram Soro, who was his secret informer. అతను ఈయన తరక ఒక సీక్రెట్ ఇన్ఫార్మర్. He was inspired by the agitation and battles for freedom by Alluri Sitaramarazu in Visakhapatnam and Birsa Munda revolt fought against Nizam's rule. This is very important. By the time Nizam's government used to collect tax in the name of Bambaram and Dupapetti for grazing cattle and collecting firewood for cooking. అంటే అడవుల్లో పశువులను వేపించినందుకు గాను లేదంటే వంటకి కొంత వుడ్డుని సేకరించేందుకు గాను నిజాం గవర్నమెంట్ బంబరాం దూప్పెట్టి అనే కొన్ని ట్యాక్సెస్ని వసూలు చేస్తూ ఉండేది. అయితే ఈ పన్ను అంటే ఈ ట్యాక్స్ని కట్టవద్దు అని చెప్పేసి మన కొమరం భీమ్ ఫైట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇన్ దట్ హీ గేవ్ ఏ గ్రేట్ స్లోగన్, జల్ జంగిల్ జల్ జమీన్, జల్ జంగల్ జమీన్. అతను ఒక స్లోగన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. జల్ జంగల్ జమీన్, జల్ జంగల్ జమీన్ అంటే ఏంటి? వాటర్, ఫారెస్ట్, ల్యాండ్ అంటే నీరు, అడవి, భూమి. సో వీటి కోసమే అని చెప్పినట్టుగా ఈయన ఒక ఆ ట్యాక్స్ని అపోజ్ చేస్తూ కొమరం భీమ్ అపోజ్ ద ట్యాక్స్ అండ్ ఫైట్ ఫర్ ద ట్రైబల్స్ ఫ్రీడమ్ అండ్ రైట్స్. నియర్లీ అట్ ద టైమ్ 12 villages in Adilabad district were ready to fight for the land. Bhim formed a guerrilla army with the young men of Gondu and Koya. Okay, he gathered and trained the tribal people to fight with the weapon. Komaram Bhim started guerrilla battle. So where did that place? Jodighat. It became the center place from the where he started the guerrilla battle. అంటే గురిల్లా బ్యాటిల్ని జోడిఘట్ అనే ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అదే సెంటర్గా చేసుకుని అయినా ఫైట్ చేశారు. సర్ప్రైజ్డ్ బై దిస్ బ్యాటిల్ నిజాం అటెంప్ట్స్ ఆఫ్ అటాక్స్ ఆన్ ఆదివాసీస్. ఓకే, at last on one full moon day Komaram Bhim died in the battle against Nizam army in Jodighat forest only. అంటే ఫారెస్ట్ జోడిఘాట్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఒక పౌర్ణమి రోజున నిజాం సైన్యము ఇతన్ని చంపడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్ నిజాం అపాయింటెడ్ హెమిండార్ఫ్ టు డూ సమ్ research on the life of the tribal people. This is very important for that.
His name, who appointed for the to investigate the tribal life? Homindorf. He was anthropologist. He was anthropologist. Understand? He was appointed by Nizam government. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. మీ రామ్ సుధాకర్ ఆర్ఎస్ ట్యుటోరియల్స్. థ్యాంక్ యూ.